truina, el viento arranca el techo. El abraza e sus tres hijos en medio de la nada. Sin casa, sin refugio, sin esperanza, pero entonces vi una luz a lo lejos. Se arrastra hacia ella. Y cuando levanta la vista hacia la ventana, una sombra se mueve del otro lado del vidrio. Alguien está ahí, observando, sin abrir la puerta. Y lo que pasó en los siguientes minutos cambió para siempre su comprensión de lo que significa ser vista. Vallada Concagua, Chile, región montanosa donde inviernos son brutales, donde tormentas llegan sin aviso, donde comunidades rurales viven en margines geográficos y económicos, donde sistema falla rutinariamente, donde familias pobres, especialmente madres, solteras enfrentan vulnerabilidad extrema, sin red de seguridad, sin apoyo institucional apropiado, sin options reales cuando crisis golpea entonces. Sobrevivencia depende de resistencia personal, de solidaridad comunitaria, limitada, de azar cruel que, de si quien vive, quien muere, quien es rescatado, quien es olvidado en estas montañas, a 80 kilómetros de Santiago, vive Claudia Morales, mujer de 30 años, madre de 3 hijos pequeños, sin esposo quien la abandonó hace año, y medio sin familia, extendida porque padres murieron cuando era joven porque hermanos emigraron a ciudad perdieron contacto entonces. Claudia está sola, absolutamente sola, excepto por hijos quien son. To do son, razón de levantarse cada día son motivation para continuar. Cuando ronder sería más simple, más lógico, más humano porque vivir en pobreza extrema en aislamiento geográfico, en conditions que ninguna familia debería enfrentar, require determination sobrehumana, require sacrificio constant, require more maternal tan profundo, ten inquebrantable que tracian lógica tracian instinto, de autopreservation tracian to do excepto. Compromiso absoluto de mantener hijos vivos, seguros, amados, apropiadamente dignamente esperanzadamente. Claudia trabaja como tempora en venedos cercanos, trabaja cuando hay temporada, cuando propietarios contraden, cuando economía permite, pero trabajo es irregular, es mal pagado, es exploder. Entonces ingresos son insuficientes, son impredecibles, son apenas suficientes para alquilar cabana pequeña destartalada en la ladera de montaña cabana que propietario. Ausent renta por precio bajo porque structure es precaria porque techo tiene goteras porque aislamiento es inexistent, entonces durante verano es tolerable, pero durante invierno es casi inhabitable, especialmente cuando tormentas llegan, cuando temperatura se bajo cero, cuando nieve y viento transforman cabana en trampa mortal, pero Claudia no tiene alternativa, no tiene dinero para alquilar mejor, no tiene manera de emigrar a ciudad donde oportunidades aunque mejores requieren capital, initial requieren red social. Requiren documentation que Claudia no tiene, entonces permanece, en cabana precaria permanece, en valle aislado permanece. Porque no hay otra opción real, tangible, alcanzable. Hijos son Martín de 8 años, niños serios, responsible quien intimos de lo que debería sobre pobreza, sobre frío, sobre sacrificios maternos es, niño quien de yo, de pedir cosas quien ayuda, cuidar hermanas menores, quien avisas Claudia supremorando ventana con expresión, que ningún niño debería tener expresión, de preocupación, comprensión prematura, de responsabilidad. Que edad no justifica, pero que pobreza impone cruelmente, sistemáticamente, permanentemente. Sofía de 5 años es diferente. Es alegre, es niña quien apesa to do mantin inocencia, mantin capacidad de jugar, de reír, de sonar con futuros imposibles pero hermosos, y pequeña Emma de apenas 2 años es bibi quien no comprende nada, quien solo siente frío, hambre, necesidad, de madre quien proporciona to do amor, cal protección que cuerpo exhausto puede dar, que recursos mínimos permiten que determination maternal guarantees a día tras día, noche tras noche, sacrificio tras sacrificio, invisiblemente, heroicamente, constantemente. Junio liga trendo invierno, austro trendo frentes fríos que Beijing desde Antarctica que transforman valle en zona, de riesgo meteorologos advierten, sobre tormentas severa advierten,
so brivientos de 100 kilómetros por hora advierten sobre nevada abundante, sobre riesgo extremo especialmente para viviendas, precarias para familias vulnerables pero advertencias aunque escuchadas. No cambian realidad de que Claudia no tiene donde evacuar, no tiene recursos para hotel, no tiene familia que acoja. Entonces debe cuidarse, debe preparar lo poco posible, debe rezar que cabana resista, que techo aguante, que familia sobreviva como sobrevivió tormentas anteriores, aunque esta vez pronósticos son más graves, son más ominosos, son más específicos. En advertir peligro mortal, entonces Claudia siente miedo. Real siente que esta vez podría ser diferente, podría ser fatal, podría ser noche. Cuando suerte finalmente es agota, cuando resistencia no es suficient, cuando amor maternal aunque inquebrantable no pueda proteger contra naturaleza más feroz. Prepara lo posible celo ventanas con trapos, almacena agua porque cuando electricidad falla bomba no funciona, prepara comida fría porque cocina es eléctrica, entonces cuando corriente si corte no habrá manera de calentar nada. Prepara también mantas todas que den apla lleno a calcium único, donde cuatro duermen, juntos compartiendo calor corpo compartiendo. Espacio mínimo compartiendo vida que aunque difícil es, sea es auténtica, es lina, de amor que circunstancias no pueden destruir que. Pobreza no puede eliminar, que sistema no puede revertir porque amor maternal existe independientemente de condiciones materiales, existe profundamente, eternamente, inquebrantiblemente. Entonces Claudia abraza hijos antes de que tormenta leg dice hijos esta noche será difícil har frío habrá ruido pero estaremos juntos, estaremos seguros porque nos tenemos y eso es suficiente. Siempre ha sido suficiente, siempre será suficiente. Entonces no temen, confían en mama quien hará to do posible para proteger los palabras son promesas son compromisos son fe que Claudia no siente complemente pero que proyecta porque hijos necesitan creer, necesitan centers seguros, necesitan madre quien aunque adorada internamente muestra fortaleza externamente consistentemente protectormente maternalmente. Tormenta liga a la noche, liga con furia inusual, viento golpea cabana como puños gigantes, lluvia se transforma en granizo luego, en nieve pesada humida que acumula rápidamente en techo, que está débil, que tiene grietas, que amenaza colapsar temperatura, se dramáticamente dentro cabana, alcanza 5 grados, luego 3, luego 0. Claudia vis niños con todas capas de ropa disponibles, los envuelve en mantas, los acuesta juntos en calcium, cubra con más mantas, cree nido de tela de calor. Cobertura de protección máxima posible con recursos mínimos pero no es suficient, niños tiemblan, niños lloran de frío, Martín intentar valiente pero labios están azules, Sofía pregona mama cuando parara Emma simplemente Laura inconsolablemente. Entonces Claudia hace único que pueda ese acuesta con elos abraza tres cuerpos pequeños, USA propio cuerpo como escudo, como fuente de calor, como protección última cuando to do lo demás falla, cuando sistema falla, cuando estructura falla, cuando recursos son cero, amor maternal permanece como única defensa real, última barrera entre vida y muerte. Entonces Claudia abraza con fuerza que viene del lugar más profundo que musculo, que viene de amor puro, de determinación absoluta, de negativa inquebrantable, a permitir que frío tome, que naturaleza gain, que hijos mueren mientras ella respira. Horas pasan, 1, 2, 3, frío se intensifica, viento no se nieve continua acumulándose en techo, que cruj, que gaim, que amenaza. Entonces a medianoche lo inevitable sucede, section de techo colapsa, nieve entra agua, entra frío penetrante mortal, entra transformando cabana, en trampa abierta, en exposición total elementos, en situación de emergencia absoluta. Claudia V.K. Cuidarse no es opción V, que deben salir, deben buscar refugio alternativo, aunque no sabe donde, aunque opción son cero, aunque salir en tormentas, arriesgar pero cuidarse es muerte segura. Entonces el riesgo, acción, fe sobre miedo. Entonces vis niños con adu envuelve Emma en manacarga, en brazos toma manos de Martín, y Sofía dice vamos de bemos, salir de bemos camina, he casa vecina, a kilómetro podemos llegar. Entonces caminamos.
Entonces confiemos en Claudia sabe que casa vecina. Probablemente esta vacia porque propietarios viven en ciudad. Solo usan durante verano pero es única estructura cercana es. Única posibilidad es única esperanza entonces hacia alavan. Sail in the cabana destruida inmediatamente son golpeadas por furia toda tormenta. Viento es tan fuerte que casi las derriba nieve tendencia que visibilidad es casi cero temperatura esta varios grados bajo cero. Entonces exposición es mortal specimen para niños, especialmen para BB quien esta más vulnerable Claudia y Oriana en tenor recorder. Direction exacta de casa vecina pero en oscuridad bajo Nevada. To do es blanco. To do es able to do es desorientator. Entonces camina hacia donde. Cree que es correcto camina con fe ciega con esperanza desesperada con determinación. Que no acepta alternativa. Entonces metros se convierten en 100 metros. Luego 200 Martín grita mama. No vio nada. Sofía Laura dice tengo frío Emma. No dice nada porque está entrando. En hipotermia está perdiendo conciencia está muriendo lentamente silenciosamente entonces. Claudia siente pánico absoluto siente que está perdiendo BB que decisión de salir fue error que debieron cuidarse pero entonces vi algo. Vi luz de bill distancia luz que podría ser casa luz que es salvación posible entonces ajusta caso entonces cor tanto como puede con niños, entonces cubra últimos metros que parecen kilómetros. Liga casa y es casa grande salida con luces encendidas con señales de ocupación, entonces algo está aquí, entonces hay posibilidad de refugio. De ayuda de salvación Claudia sub escalones liga a por levantamiento para tocar pero, entonces algo la dedican, algo adorador, algo que con su movimiento, vi sombra detrás de ventana, ya no puerta vi isolada persona vi. Que está ahí está observando está viendo. Familia desesperada. En puerta pero no se mueve, no abre puerta no responde entonces. Claudia taca desesperadamente grita por favor ayuda tengo niños necesitamos refugio por favor pero puerta permanece cerrada sombra permanece inmóvil. Entonces Claudia taca nuevamente más fuerte grita más desesperadamente dice por favor mi BB está muriendo solo necesitamos estar dentro solo unas horas hasta que tormenta pase por favor no nos deje morir aquí. Pero respuesta es silencio es puerta cerrada es sombra que finalmente se mueve se aleja desaparece dejando familia sola en tormenta. Dejando madre desesperada con 3 hijos muriendo dejando pregona terrible ardiendo en mente Claudia como es posible como alguien pueda ver familia en necesidad absoluta. Why no ayudar como humanidad pueda faller, ten completamente ten crudamente ten definitivamente. Claudia colapsa en escalón abraza hijos con fuerza siente que esto es fin siente que no hay más options que lucho que hizo to do posible pero que no fue suficiente que sistema fallo que comunidad fallo que humanidad básica fallo. Entonces abraza, entonces Laura, entonces Susur perdón hijos perdón por no poder protegerlos perdón por traerlos al mundo, ten cruel perdón por faller como. Madre aunque sabe que no fallo que hizo imposible que sistema fallo no ella pero culpa maternal es irrational es. Abrumador es dolor más profundo que existe entonces Laura, entonces ese rein entonces espera fin pero, entonces escucha, algo escucha voz diferente voz de mujer que grita desde lado, de casa grita vengan aquí rápido por ese Claudia levanta cabeza, vi figura, en esquina de casa, vi mujer mer agitando, brazos grita nuevamente vengan he entrada, lado rápido. Antes de que ese congelan. Junio Liga Trendo Invierno Austro Trendo Frentes Frios que Bajan desde en tarde que transforman vaya en zona, de Risgo meteorologos advierten, so bri tormenta severa advierten, so bri vientos de 100 kilómetros por hora advierten, so bri nevada abundante, so bri Risgo extremo especialmente para viviendas, precarias para familias vulnerables pero advertencias aunque escuchadas. No cambio en realidad de que Claudia no tiene donde evacuar no tiene recursos para hotel no tiene familia que acoja. Entonces debe cuidarse debe preparar lo poco posible debe
Rezar que cabana resista que techo aguant que familia sobreviva como sobrevivio tormentas anteriores aunque esta vez pronósticos son más graves son más ominosos son más específicos. En advertir peligro mortal, entonces Claudia siente miedo real siente que esta vez podría ser diferente podría ser fatal podría ser noche. Cuando suerte finalmente es agota cuando resistencia no es sufficient cuando amor maternal aunque inquebrantable no pueda proteger contra naturaleza más feroz. Prepara lo posible celo ventanas con trapos almacena agua porque cuando electricidad falla bomba no funciona prepara comida fría porque cocina es eléctrica entonces cuando corriente es y corte no habrá manera de calentar nada prepara también mandas todas quedan aplicando a caution único donde cuatro duermen juntos compartiendo calor corpo compartiendo. Espacio mínimo compartiendo vida que aunque difícil es auténtica es lina, de amor que circunstancias no pueden destruir que. Pobreza no puede eliminar que sistema no puede revertir porque amor maternal existe independientemente de conditions materiales existe profundamente eternamente inquebrantiblemente. Entonces Claudia abraza hijos antes de que tormenta leg dice hijos esta noche será difícil har frío habrá ruido pero estaremos juntos estaremos seguros, porque nos tenemos, eso es sufficient. Siempre ha sido sufficient, siempre será sufficient. Entonces no temen confían en mama quien hara to do possible para. Proteger los palabras son promesa son compromiso son fe que Claudia no siente complemente pero que proyecta porque hijos necesitan creer necesitan centers, seguros necesitan madre quien aunque adorada, internamente muestra fortaleza externamente consistentemente protectormente maternalmente. Tormenta liga a la noche sur liga con furia inusual viento golpea cabana como puños gigantes lluvia se transforma en granizo luego en ni pasada humida que acumula rapidamente en techo que es débil que tiene grietas que amenaza colapsar temperatura se dramáticamente dentro de cabana alcanza 5 grados luego 3 luego 0 Claudia vis niños con todas. Capas de ropa disponibles los envuelve en mantas los acuesta juntos en caution cubrir con más mantas cray nido de tela de calor. Compartido protection máxima posible con recursos mínimos pero no es sufficient niños tiemblan niños lloran de frío Martín intenser valiente pero labios están azules Sofía pregona mama cuando parara Emma simplemente Laura inconsolablemente. Entonces Claudia hace único que pueda ese acuesta con elos abraza tres cuerpos pequeños USA propio cuerpo como escudo como fuente de calor como protección última cuando to do lo demás falla cuando sistema falla cuando estructura falla cuando recursos son cero amor maternal permanece como única defensa real última barrera entre vida muerte. Entonces Claudia braza con fuerza que viene del lugar más profundo que músculo, que viene de amor puro de determinación absoluta, de negativa, inquebrantable, a permitir, que frío tome que naturaleza gain, que hijos mueren mientras ella respira. Horas pasan una dos tres frío así intensifica viento no si nieve continua acumulándose en techo, que cruje que gaim que amenaza. Entonces a medianoche lo inevitable sucede section de techo colapsa, nieve entra agua, entra frío penetrante mortal, entra transformando cabana, en trampa abierta, en exposición total elementos, en situación de emergencia absoluta Claudia V.K. Cuidarse no es option V que deben salir deben buscar refugio alternativo, aunque no sabe, donde aunque option son cero aunque. Salir en tormenta es arriesgar pero cuidarse es muerte segura, entonces el riesgo elección el fe sobremido, entonces vis niños conadu envuelve Emma en manacarga, en brazos toma manos de Martín, y Sofía dice vamos de bemos, salir de bemos camina, hey casa vecina, a kilómetro podemos llegar, entonces caminemos, entonces confiemos en Claudia sabe que casa vecina. Probablemente esta vacia porque propietarios viven en ciudad, solo usan durante verano pero es única estructura cercana es única posibilidad es única esperanza, entonces hacia alavan. Sailing de cabana destruida, inmediatamente son golpeadas por furia toda tormenta, viento es tan fuerte que casi las derriba nieve tendencia que visibilidad es casi cero temperatura esta
varios grados bajo cero, entonces exposición, es mortal especialmente para niños, especialmente para BB quien esta, más vulnerable Claudia, si oriena, intena recorder. Direction exacta de casa vecina pero en oscuridad bajo Nevada, to do es blanco, to do es able to do es desorientator, entonces camina, hacia dondi. Cree que es correcto camina con fe ciega con esperanza desesperada con determinación, que no acepta alternativa, entonces metros se convierten en 100 metros, luego 200 Martín grita mama, no veo nada. Sofía Lord dice tengo frío Emma, no dice nada porque está entrando. En hipotermia está perdiendo conciencia, está muriendo lentamente silenciosamente entonces. Claudia siente pánico absoluto siente que está perdiendo BB, que decisión de salir fue error que de Byron cuidarse pero entonces vi algo. Vi luz de bill distancia luz que podría ser casa, luz que es salvation possible entonces, ajusta caso. Entonces, cor tanto como pueda con niños. Entonces, cubra últimos metros que parecen kilómetros. Liga casa y es casa grande solida con luces encendidas con señales de ocupación. Entonces, algo en este aquí. Entonces, hay posibilidad de refugio. De ayuda de salvación Claudia sub escalones liga a puer levanta mano para tocar pero. Entonces, algo la dedin, algo adorator, algo que con el movimiento vi sombra detrás de ventana, llano a puerta vi silueta de persona vi. Que esta ahí está observando está viendo, familia desesperada. En puerta pero no se mueve, no abre puerta no responde entonces. Claudia taca desesperadamente grita por favor ayuda tengo niños necesitamos refugio por favor pero puerta permanece cerrada sombra permanece inmóvil. Entonces Claudia taca nuevamente más fuerte grita más desesperadamente dice por favor mi BB está muriendo solo necesitamos estar dentro solo unas horas hasta que tormenta pase por favor no nos deje morir aquí. Pero respuesta es silencio, es puerta cerrada, es sombra que finalmente se mueve y aleja, desapareciendo, familia sola en tormenta. Dejando madre desesperada con 3 hijos muriendo dejando, pregona terrible ardiendo, en mente Claudia como es posible como alguien pueda, ver familia en necesidad absoluta. Why no ayudar como humanidad pueda faller ten complemente, ten cruelmente ten definitivamente. Claudia colapsa en escalón abrazó hijos con fuerza siente que esto es fin siente que no hay más options que lucho que hizo to do posible pero que no fue suficient que sistema fallo que comunidad fallo que humanidad básica fallo. Entonces abraza, entonces Laura, entonces susura perdón hijos perdón por no poder protegerlos perdón por traerlos al mundo, ten cruel perdón por faller como. Madre aunque sabe que no fallo que hizo imposible que sistema fallo no ella pero culpa maternal es irrational es. Abrumadora es dolor más profundo que existe entonces Laura, entonces ese rein entonces espera fin pero, entonces escucha, algo escucha voz diferente voz de mujer que grita desde lado de casa grita vengan aquí rápido por ese Claudia levanta cabeza, vi figura, en esquina de casa, vi mujer mer agitando, Brazos grita nuevamente vengan hey entrada lateral rápido. Antes de que ese congelan. Claudia se levanta toma niños cor hacia voz encuentra puerta lateral abierta. Encuentra mujer. Mayor quien los reside quien los empuja adentro rapidamente quien cierra puerta contra viento quien inmediatamente comienza ayudar quitter ropa mojada quien tre mandas quien leva familia, a solid junto, a chimenea ardent quien mueve con eficiencia, de alguien quien sabe exactamente. Que hacer en emergencia médica dice rápido deben calentarse gradualmente, no demasiado, rápido, o es peligroso entonces. Mantas primero luego te caliente luego comida cuando están estables mujer trabaja rapidamente perfectamente eventualmente cuando crisis inmediata pasa. Cuando niños están envueltos cuando color comienza, regresa rostros cuando Emma despierta, y Laura lo que es buena sino mujer, si cienes aspira pasadamente dice, con voz que tiembla ligeramente lo cieno tanto. Cieno que tuvieron que esperar en puerta cieno que pensaron que nadie ayudaría pero mi esposo quien vieron en ventana ese nego abrir.
Esse nego ayudar himas de skirdo durante ano sobre esto, sobre ayudar extraños, sobre ser generosos el dice, que no podemos confiar que podrían robarnos lastimarnos. Entonces construyo muro, construyo reglas, construyo mito que lo controla pero yo no puedo ver familia muriendo. Entonces cuando los six alajars de ventana cuando six que ignoraria su llamado coria. Entrada lateral abrir porque eso es lo que es debe hacer, eso es humanidad básica, que mi esposo perdió en algún punto pero que yo no. Perder nunca. Claudia precisa palabras precisa que estuvo a centímetros de ser recasada complemente, de que familia hubiera muerto. En escalón, de que sombra en ventana fue persona quien conchum en eligio ignorar eligio, no ayudar eligio, preserva comodidad propia sobre vidas ajenas, entonces siente ira siente horror, siente gratitud simultánea. Hacia, mujer quien disobedicio. Esposo quien ariesco conflicto matrimonio quien eligio humanidad, sobre obediencia, entonces Claudia dice con voz quebrada gracias. Gracias por vernos, gracias por no permitir que muramos, gracias por ser humana cuando su esposo no pudo ser la mujer cuyo nombre es Teresa agent dice no agradezcas es lo mínimo es lo basic es lo que cualquier debería hacer pero sé que mi esposo Roberto no es único sé que hay muchos quien cierran puertas quien ignoran necesidad quien priorizan seguridad. Precipita sobre compasión real entonces sociedad esta enferma esta fracturada, esta perdiendo, humanidad fundamental pero mientras yo respire. Mientras pueda actuar no permitir que indiferencia gain no permitir que mito destruya lo que nos hace, humanos entonces, están seguros, están bienvenidos que deren hasta que tormenta pase, y más así necesitan. Noche transfer familia recupera gradualmente niños duermen junto a chimenea Teresa proporciona, sopa proporciona, ropa seca proporciona cuidado maternal que Claudia raramente experimento que casi olvido que existe en mundo pero Teresa lo proporciona generosamente apropiadamente humanamente mientras tanto Roberto, esposo de Teresa permanece, invisible permanece en habitación. Separada permanece en silencio que es accusation que es cobardía que es testimonio de como mito puede destruir impatient pueda. Corroer humanidad puede transformar persona en sombra literal y metafórica detrás de ventana quien observa sufrimiento pero no actua quien vi necesidad pero no respond quien elige comodidad sobre compasión consistentemente cruelmente definitivamente. Entonces Roberto se convierte en símbolo, se convierte en representación de sociedad que falla de sistema que ignorada. Humanidad que se erosiona cuando mito domina cuando individualismo triunfa. Sobre solidaridad cuando puertas así cierran literal y. Metafóricamente contra vulnerables, contra desesperados, contra aquellos quienes más necesitan ayuda. Mañana siguiente tormenta seed sol cell revelando valle transformado en blanco, revelando destrucción. Masiva múltiples cabana colapsan múltiples familias están desplazadas, están buscando. Refugio están describiendo como Claudia que algunas puertas se abren pero muchas permanecen cerradas. Teresa prepara disono para familia Claudia intenta ayudar pero Teresa insiste descansa recupera porque experiencia fue traumática fue casi fatal. Entonces permite que hoy mañana pensaremos en próximos pasos pero hoy solo recupera solo existe solo agradis que están vivas palabras son permiso son reconocimiento de trauma son validation de que casi muerte Maurice procesamiento Maurice pausa Maurice reconocimiento antes de continuar luchando antes de enfrentar realidad de que cabana está destruida de que pertenencias están perdidas de que futuro es incierto pero al menos están vivas, están juntas, están siendo cuidadas. Entonces Claudia acepta, entonces descansa, entonces permite que alguien. Más sueda aunque temperament, aunque inusual, aunque regalo que raramente recibe. Durante disono Roberto finalmente aparece silencioso, aparece avergonzado evita contacto, visual con Claudia con niños escena como en silencio. Entonces Teresa, lo confronta dice Roberto, Debes, Disco part Debes reconoce que tu negativa a ayudar casi costa cuatro vidas Debes, enfrentar consecuencias de tu mito, de tu egoísmo, de tu inhumanidad Roberto.
Permanece silencioso por momentos luego finalmente habláis con voz apenas audible lo cieno, haber cerrado puerta cieno haber. Ignorado, su llamado tenía miedo, de ser robados, de ser lastimados, de que ustedes no fueran quien dicen ser entonces elegí, segredid elegí proteger lo mío pero, al hacerlo perdi, algo más importante perdi, humanidad perdi, oportunidad, de ser persona, decente de ayudar cuando más así, necesitaba. Entonces lo siento profundamente sinceramente pero comprendo es I. No pueden perdonar porque yo tampoco puedo perdonar palabras son confession son reconocimiento son comienzo de accountability pero. También revelan tragedia más profunda revelan como sociedad de miedo, produce individuos paralizados, produce nación frente a necesidad, produce erosion de valores fundamentals que civilización require para funcionar apropiadamente humanamente solidariamente. Claudia mira Roberto v. hombre quebrado v. víctima de sociedad que encina desconfianza que promueve individualismo que castiga generosidad con historias de aprovechamiento. Entonces siente no solo IRA sino también tristeza siente que Roberto es en toma no causa es resultado de sistema que falla de narrativa social que destruye impatient de mundo donde ayudar así. Volvió riesgoso donde solidaridad es vista como debilidad. Donde puertas cerradas son norma, y puertas abiertas son excepción peligrosa. Entonces Claudia responde dice Roberto, su disculpa no cambia, que casi morimos no cambia, que sombra detrás de ventana fue peor, que tormenta afuera, porque tormenta es naturaleza y es indifferent pero usted eligio consciente, ignorar eligio humanidad, sobre compasión eligio miedo, sobre amor, entonces dano es profundo, es real pero también comprendo que usted es. Producto de sociedad enferma, entonces no lo perno pero tampoco. Lo condeno simplemente espero que experiencia cambie, algo que próxima vez. Cuando vea desesperación detrás de ventana, Elijah diferente, Elijah brir, Elijah ser humano porque eso es lo que derisa hizo, eso es lo que salvo vidas, eso es lo que debe ser norma, no exception, palabras son poderosas son educativas son desafío. No solo Roberto sino a todos quienes escuchan a sociedad completa a sistema que debe cambiar. Dia siguientes Claudia y familia permanecen con Teresa quien insist quien proporciona no solo refugio sino también apoyo emocional práctico. Teresa contacta servicios sociales, coordina ayuda para reconstrucción y cabana, coordina provisions temporales, coordina también con otras familias afectadas. Descubre que historia de Claudia no es única, múltiples familias fueron recasadas por vecinos, múltiples puertas permanecieron cerradas, múltiples sombras observan, sin actuar entonces problema es sistémico es epidémico es crisis de humanidad que debe ser confrontada, que debe ser cambiada. Entonces Teresa quien es mujer de acción organiza, reunión comunitaria, invita todas, familias afectadas, invita también, aquellos quien recasaron, ayudar quien cerraron, puertas quien fueron sombras, indifference reunion, es incómoda, es confrontational, es necesaria. Teresa habla dice, comunidad casi perdemos 4 vidas esa noche, casi permitimos, que familia muriera en escalones porque elegimos miedo sobre. Compasión porque construimos muros literal y metaphoricamente porque olvidemos que solidaridad no es opción es obligación, es lo que nos hace humanos y es lo que permite que comunidad sobreviva adversidad. Entonces debemos cambiar, debemos comprometernos a que próxima emergencia todas puertas se abren, a que nadie muera porque vecino eligio indiferencia que humanidad triunfa sobre miedo siempre consistentemente definitivamente. Respuestas son mixtas, algunos Asian avergonzados, otros defienden decisions dicen tenemos derecho a proteger familias propias dicen no podemos ayudar a todos dicen recursos son limitados. Entonces debate emerge, debate sobre límites de solidaridad, sobre equilibrio entre autopreservation. Y ayuda mucho sobre responsabilidad individual versus colectiva debate. Es importante y es necesario y es comienzo de cambio, que require confrontation, require incomodidad, require que espejo sea sostenido frente a comunidad para ver reflejo honesto de quienes son, de quienes quieren ser de brecha entre valores declarados y acciones reales. Entonces
Onc nohe consenso inmediato on cambio ser leno simila es plantata simila de accountability, de reflection de posibilidad, de que comunidad pueda, evolucionar pueda major pueda convertirse, en lugar donde Claudius futura sun vista sun. Ayuda sun protegidas appropriadamente consistentment humanamente. Semanas pasan cabana de Claudia es reconstruida con ayuda comunitaria con materials donados con trabajo voluntario. De vecinos quien algunos son quienes recazran inicialmente pero quien ahora avergonzados intenten compensar intenten demostrar que pueden cambiar, que pueden ser mejores. Roberto es uno de voluntarios, trabaja silenciosamente diligentemente su trabajo. Es penitencia es intento de redención es reconocimiento de que sombra detrás de ventana fue el pero no tiene que definirlo. Permanentemente puede elegir ser diferente, puede elegir abrir, puede elegir humanidad, entonces trabaja, entonces contribuye, entonces comienza preciso leno de reconstruir no solo cabana sino también propia humanidad que mito erosiono que sociedad dano que noche terrible revelo cruelmente publicamente definitivamente. Meses después cuando cabana está completa cuando familia ha regresado cuando vida continua Claudia organiza, Sina, pequeña invita Teresa invita también, Roberto quien acepta nerviosamente Durani, Sina Claudia, habla dice Teresa, usted salvo vidas esa noche pero salvo más que eso salvo fe salvo creencia de que humanidad existe que solidaridad es posible de que no. Todos son sombras detrás de ventanas. Entonces gracias no solo por refugio sino por restaurar esperanza, por demostrar que amor activo es. Más fuerte que mito paivo luego mira Roberto dice, why Roberto usted en seno lechen diferente en seno que nachen tien, consecuencias que será puerta es decisión activa con peso moral que no podemos escondernos detrás de mito para justificar inhumanidad. Entonces gracias también, porque su error nos obliga a confrontar verdad incomoda, sobre comunidad, sobre sociedad, sobre cada uno de nosotros quien en algún momento hemos sido, sombra quien hemos ignorado, necesidad quien hemos cerrado puertas. Entonces lechen es para todos y es desafío de elegir diferente de ser Teresa no Roberto, de abrir no ser, de ver no ignorar porque eso es lo que humanidad require, eso es lo que amor demanda, eso es lo que futuro necesita, si queremos sociedad donde Claudias, why niños no mueren, en escalones mientras sombras observan, indiferentemente cruelmente mortalmente. Anos pasan historia de Claudia, why sombra se convierte en leyenda local se cuenta en escuelas se USA en sermons se convierte en parábola moderna, sobre peligros de indiferencia, sobre poder de acción individual, sobre responsabilidad colectiva, de cuidar vulnerables Martín ahora adolescente cuena, historia frecuentemente dice ESA, noche cuando se sombra no moverse. Cuando comprende que alguien nos ve pero elegir no, ayudar a aprender lechen más importante de mi vida, aprendí que peor, que tormenta que, peor que pobreza que peor que cualquier adversidad natural es indiferencia humana es lechen consciente de ignorar sufrimiento ajeno entonces, y comprometido vida, a nunca ser sombra a siempre abrir puerta, a siempre elegir humanidad, sobre mito palabras son testimonios son, legado son transformation de trauma, en propósito, de casi muerte en misión de vida, de noche terrible en compromiso eterno. Entonces Martín estudia trabaja, social, se dedica, ayudar familias vulnerables se convierte en puerta. Abierta profesional constante inspirado por Teresa por leche negativa de Roberto, por determinación de madre quien abrazó bajo tormenta quien se negó, ronders quien sobrevivió, no solo elementos, sino también indiferencia humana que casi fue más mortal. Claudia ahora en 40 años es líder comunitaria es activista es voz para aquellos quien todavía son, invisibles quien todavía son sombras, no detrás de ventanas, sino en margins de sociedad, cuya historia repetidamente USA como herramienta educativa como desafío moral dice cada vez que cuenta mi historia no es sobre mí es sobre ustedes es pregunta. Que cada persona debe responder cuando ven necesidad detrás de ventana real o metafórica serán Teresa o serán Roberto Abrairan o serán Verano.
Ignoraron porque esa decision define quien son más que cualquier otra cosa, más que perfusion más, que requesa más que cualquier logro personal porque humanidad no es abstracta, es concreta, es puerta que abre es mana que comparte es riesgo que toma para ayudar extraño quien podría ser amenaza pero probablemente es solo madre desesperada con niños muriendo. Quien necesita lo que ustedes tienen en abundancia pero que egoísmo o miedo podría negar. Entonces, eligen conscientemente, eligen ser. Humanos plenos no sombras indifferentes porque mundo tiene demasiadas sombras necesita más risas necesita menos. Robertos necesita que cada uno Elijah brir Elijah actual porque eso es lo que salvar no solo Claudias, futuras sino también humanidad misma que esta, en riesgo que esta erosionendos, que require que cada individuo decida ser parte de solución no parte de problema. En aniversario decimo de noche, terrible comunidad organiza ceremonia memorial no para honrar solo a Claudius sino para reflexionar colectivamente sobre lecciones aprendidas, sobre cambios implementados, durante década comunidad estableció protocolo formal de refugio de emergencia, estableció red de casas seguras, con señales visibles estableció compromiso. Escrito de que ninguna puerta permanecer cerrada durante emergencia, estableció también fondo comunitario para ayudar familias vulnerables para reconstruir para prevenir futuras tragedias. Roberto quien ahora es anciano, habla públicamente por primera vez desde incidentes con voz que quiebra hace 10 años. Fui sombra, fui indiferencia, fui vergüenza de humanidad, pero esa noche cambió. Te do porque no puedo vivir conmigo mismo, no puedo aceptar que elegí miedo sobre compasión. Entonces pase década intentando compensar. Intentando ser diferente, intentando ser persona quien abra no quien cierra, why aunque nunca padre dice dano que casi cause. Puedo asegurar que nunca más ser sombra que siempre ser luz ontabil aunque insufficient para redimir complemente al menos es algo es cambio es testimonio, de que incluso peores entre nosotros pueden elegir ser mejores, esai confrontados, esai educados, esai amados sufficientemente persistentemente esperanzadamente palabras son, recibidas con silencio contemplativo luego. Con aplauso no celebratorio sino reconocer, de que redención es posible, de que cambio aunque difícil es alcanzable, de que sombras pueden convertirse en luces esai, eligen esai, trabajan esai, así compromen. Entonces ceremonia concluye no con cierre sino con apertura con compromiso renovado, de que comunidad continuará eligiendo, humanidad continuará abriendo, puertas continuará viendo necesidad, continuará siendo lugar donde Claudias futuras son protegidas son validadas son salvadas apropiadamente consistentemente humanamente porque eso es lo que comunidad debe ser, eso es lo que amor demanda, eso es lo que noche terrible cuando madre abrazó hijos bajo tormenta y vio sombra detrás de ventana, en seno permanentemente profundamente eternamente transformando tragedia casi consumida, en lechen que salvar generaciones futuras, que prevenir indiferencias futuras, que asegurar que puertas ese abren que sombras no ignoran que humanidad triunfa siempre eventualmente gloriosamente porque eso es único. Que realmente importa único, que define civilización único, que vale la pena preservar, defender, eternizar contra todo, contra miedo. Contra individualismo, contra cualquier fuerza que intent ser puertas, que intent crear sombras, que intent destruir humanidad fundamental, que nos conecta, que nos define, que nos salva cuando todo lo demás falla, cuando tormenta ruge, cuando muerte es ya, porque entonces amor activo, solidaridad, tangible puerta abierta son únicos, que permanecen únicos, que importan únicos, que salvan. Literalmente constantemente eternamente. La diferencia entre la vida y la muerte a veces es solo una sombra que decide moverse. Esa noche, Claudia prendió algo que nunca olvidara. Que hay tormentas que vienen del cielo. Y hay tormentas que vienen de corazones cerrados. La naturaleza es cruel porque es indiferente. Pero cuando un ser humano elige ser indiferente, eso es algo mucho peor. Roberto fue la sombra que no se movió. Teresa fue la luz que se lo hizo.
Y la pregona que esta historia te hace. No es que harrias en una tormenta. Es que harrias detrás de una ventana. Cuando veas desesperación al otro lado del vidrio. ¿Serás la sombra que ignora? ¿O serás la puerta que se abre? Porque Claudia sobrevivió esa noche. Pero miles de Claudias no lo hacen. No por las tormentas, sino por las sombras.